only paper investment when looked from above. It becomes people, instruments and thoughts, perspectives when it is left to people who are actually involved in the field. Then they will come up with different ideas to achieve the same task of providing water to people without the mega hubs. அதாவது எல்லா ஊர்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திருவிழா நடக்குன்னா ஊரில் இருக்க எல்லாமே வந்து நல்லா சுத்தமாக பண்ணி வைப்பாங்க. ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட்டோடைய வாட்டர் டேங்க், பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டடங்கள் மட்டும் ஒரு பாழடைஞ்ச நிலைமையிலே இருக்கும். ஏன் இந்த ஒரு அவல் நிலை? இது வந்து இந்த சொத்து வந்து யாருக்குள்ள சொத்து? ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கிராமத்து மக்களுக்கு அவர்களுக்காக கெட்டி கொடுக்கப்பட்ட சொத்து. அந்த அவேர்னஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியலை. இப்போ மக்களுடைய அவேர்னஸ் எங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் முழுசாக உள்ளே நுழைஞ்சோம். ஒரு 6 மாதம் வந்து கோஆப்ரேஷன் கிடைக்கல. டெய்லி போகிறது, டெய்லி என் ஃபேஸ் அங்கே ஃபெமிலியர் ஆகணும். நான் தான் இன்ஜினியர் அப்படின்னு ஃபெமிலியர்ஸ் ஆகணும். அவங்களோட உட்காந்து அவங்களோட பேசுறது, நம்ம சேரில் உட்காந்து அவங்க அப்படிலாம் கிடையாது, கீழே தரையிலே உட்காந்துட்டு அவங்களோட பேசுகிறது, அவங்களோட ஈஸி மிங்கிலிங் இருந்தால் தான் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம சொல்கிறது அவங்க கேட்பாங்க. அந்த அஃபிஷியல் தோரணையோடு நம்ம மேலே உட்காந்து ஜீப்பில் போயிட்டு உட்காந்துருந்தோம்னாக்க ஆஃபீஸர் வரார் போகிறாருன்ட்டுப்பாங்க. அந்த மாதிரி வேண்டாம். அவங்களோட ஈஸியாக கம்யூனிட்டியோட மிங்கிள் ஆகி செய்யணும் போது அவங்க கொஞ்சம் ஆக்சஸ் ஆனாங்க. இந்த மாதிரி ஆறு ஏரிக்குள்ளெல்லாம் தூந்து போனால் அது எல்லாம் ஏதாவது அரசு தான் கவனிக்கும் அப்படிங்கிற இதே நிலைமையிலே இருந்துட்டோம். அது நமக்கு சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க வாயாலே இப்போ வர ஆரம்பிக்குது. அப்போ இனிமேல் நம்ம அரசும் நீங்களும் ஒன்று சேர்ந்து இனிமேல் எல்லாத்தையும் பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்பொழுது உடனே நம்ம இந்த ட்ரைனிங் சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக ட்ரைனிங் கிடச்சி நம்ம வரம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம். முன்ன இருந்த அரசாங்க அதிகாரிகளுக்கும் இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுது? முன்ன இருந்த அரசு அதிகாரிகளை வந்து நாம் போய் பார்க்குறதே கடினம் சார். அவங்க மூலிமா அதோட உதவி கேட்குறது அதை விட ரொம்ப கடினம், ரொம்ப நாளும் ஆகும். இப்போ வந்து அவங்க வாலண்டியராக வந்து வீடு தேடி வந்து ஊர் தேடி வந்து உங்களுக்கு என்ன இந்த மாதிரி திட்டங்கள்லாம் இருக்குது கவர்மெண்ட்டில், எந்தெந்த துறை மூலிமா எந்தெந்த நன்மை இருக்குன்றது அவங்களே எடுத்து சொல்லி அவங்களே மீட்டிங் பல வச்சு உங்களுக்கு உண்டான குறை இந்த ஊரில் என்னென்ன செய்யணும், என்னென்ன தேவை, மக்களுடைய குறைபாடு அத்தனையும் கேட்டாங்க. எங்களுக்கு இப்படிலாம் வேணும்னு அவங்ககிட்ட முதல்ல சொன்னோம். வேளாண்மை பொறியியல் துறை வந்து ஃபஸ்ட்டில் ஸ்டார்டிங் பண்ணி வச்சாங்க. அவங்க மூலிமா எல்லா துறைகளையும் அப்படியே ஒரு லிங்க் பண்ணி எல்லா துறைக்காரும் அதுக்கப்புறம் வர ஆரம்பித்தாங்க. வெட்டினரி, மற்றபடி ஃபிஷரி டிபார்ட்மெண்ட்டு, அக்ரிகல்ச்சர், அடுத்து எல்லாமே அதுக்கப்புறம் வர வச்சு பிடபிள்யூடி. We are so happy to be here to get inspiration, to learn from you about a lot of things. But personally, I'm really excited to learn about Koodam, how participatory way, method, how to people participate in the water management. This is something very special to learn. ட்ரெடிஷ்னலாக கூடம்ன்றது வந்து நம்ம எல்லாருமே தமிழ் கல்ச்சரில் வந்து எல்லாருமே சாப்பிட்டு முடிச்சியோ இல்லை ஏதோ இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்டில் சாப்பிட்டு முடிச்சோ உட்காந்து கூடத்தில் சென்டரில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம். அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க எல்லாருமே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்போம். அவருடைய ஐடியாஸை கேட்போம். அங்கே போய் நம்ம வந்து வெறுப்பை காட்ட மாட்டோம். என்ன இப்படி சொல்லிட்டானே பையன், நம்ம அதை கேட்கணுமா வேணான்ட்டு. அந்த மாதிரி ஒரு கூடம் பிரின்சிபல், ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ், நாட் ஓன்லி ஏஇஸ், ஏடபிள்யூஸ், சீஃப் இன்ஜினியர், ஈவன் நம்ம செக்ரட்டரிஸில் கூட கலந்துக்கலாம், வியூஸை கேட்கலான்னு மாதிரினாக்கா கூடம் ஃபார்ம் பண்ணோம். கூடம் ஃபார்ம் பண்ணல அந்த பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னாக்கா யார் வேணாலும் சஜஷன் சொல்லலாம் வித்தவுட் எனி ஹைராரிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். Communication is between equals, and that process of equalization of communication precisely becomes, because hierarchies break down, doesn't get filtered by all kind of presuppositions. If I say this to him, will he be offended, will he be, and so therefore it becomes an arena of freedom. And so therefore the Koodam is a new construction of democracy. Democracy that essentially seeks harmony, seeks to resolve conflict, and seeks to make consensus the basis of decision making. And so therefore the Koodam becomes a space of self-compliance, because you have arrived at a decision on the basis of consensus. The Koodam essentially stimulates the spirit of voluntarism,
which is the manifestation of self-compliance. You know, so you don't need, in all societies in which there is always a majority minority, that's the kind of model that the Westminster model has imposed on the whole world. All right, and in that, compliance is based by coercion. You obey the law because finally you can be hung. சடை நிக்காத மாடுகள் அது மாதிரி கெடாரி அதையும் கொண்டு வாங்க எல்லாம் போட்டு அந்த மரத்தில் கட்டுங்க சார் ஸ்ட்ரா கொண்டு வாங்க பருவத்தில் இருக்க அந்த சத்து பவுடர் வாங்கிட்டியா நீ அது டெய்லி ஒரு 50 கிராம் கொடுத்துட்டு வரணும் பவுடரில் மிக்ஸ் பண்ணி பருவம் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது செனை பிடிச்சிடும் பட் தீனி போகிறது நீ பார்த்தாது. The project which started with Port Board is now into other organizations which have no challenges of getting privatized. They are government departments which are permanent. So you have Agri Engineering Department and 8 other departments which are under no threat whatsoever of any World Bank or any private sector ever coming into their sectors. Still, on discussions with engineers and their experiences, citizen to citizen, engineer to engineer, transformation and translation of ideas have happened. So you see it for yourself that the sustainability is facing us, is staring us in our face. Officers வந்து not only a provider, நம்ம வந்து வழங்குபவர் மட்டும் இல்லாமல் ஃபெசிலிட்டேட்டராக இருக்கணும்னு கவர்மெண்ட் சொன்னாங்க. ஃபெசிலிட்டேட்டில் ஒரு ஸ்டெப் அட்வான்ஸாக வந்து பார்ட்னர் மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சு கொடுத்தாலும் இப்போ பார்ட்னர்னாக்கா எனி இஷ்யூஸ்னாக்கா வில் ஹேவ் டு ஷேர் வித் அஸ். கம்யூனிட்டிக்கு என்ன இஷ்யூனாலும் நாங்களும் ஷேர் பண்ணிப்போம். நாங்கள் எங்களுடைய நம்பர் ஃபுல்லாக எங்கள் டெலிஃபோன் நம்பர்ஸ் ஃபுல்லாக அங்கே எல்லாருக்குமே இருக்கும். நாட் ஓன்லி வாட்டர் சப்ளை, வேறு எதுனா இருந்தால் டவுட் இருந்தால் கூட எனக்கு ரிங் பண்ணி சொல்லுவாங்க. Reaching the unreached. That was the underlying philosophy or ethos of the whole experiment. That we as engineers need to, in the water sector, contribute something to people who are completely dependent on us. So they are the ones to whom our first service belongs. So if you look at the results as reported in the responses of women, their perspective of behavior of the engineer in the CMG, the golden one, versus the control group, you can see the vast difference in their perception of the CMG engineer. They feel that he behaves not only as a member of the community, but also provides the space for them to voice their responses, to voice their grievances, and also give space to their solutions. हमारे SC ST peoples எல்லாம் உள்ளேயே வரமாட்டாங்க. மீட்டிங் கூப்பிட்டாலும் வரமாட்டாங்க. பரிசையில் வெளியே நிற்பான். இந்த மீட்டிங்கில் தான் ஒன்றா உட்கார வச்சேன். அதில் ஒரு மீட்டிங்கில் ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பார், தங்கவேல்னு ஒருத்தர் பழைய மெம்பர், இந்த மாதிரி SC STயாக இருந்த என்னையை வந்து கூட்டத்தில் உட்கார வச்சு பேசின முதல் தமிழ்நாடு குடிநீர் இன்ஜினியர் நன்றினார். யோ நான் உட்கார வைக்கலையா, ஓ ஊர் மக்கள் தான் உட்கார வச்சுருக்கேன். நான் உன்னைய உட்கார வைக்கலையா, உன்னை கூப்பிட்றேன், கீழே இருந்த நீ வந்து என் கூட சேர்ந்துக்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்றாயா, நான் உன்னை கூப்பிடலையான்ட்டேன். In normal communities, you will have a difference between the haves and the have-nots. The engineer has worked as a bridge, so not only in his own perception, but he's also taken that extra step and worked as a bridge within the community, so that the haves and have-nots have a common meeting space, have a space in which they all have an equal voice. To my mind, this is the biggest validation of the whole process. No money, no number of schemes, but this is a small revolution in itself.